A very good evening to you all. Yes, we are back to reading our book, Erimma, written by Mazi, J.U.T Nzeako. Remember, we read chapters 1 to 2 of the book already, and today we are continuing to read from chapters 3 and 4. Ndị Igbo niile gbakọtanụ ka unu gee ka esi agụ akụkọ Igbo. This book was published in 1973. I'm sure that some of you were not born by that time. Ya mere m ji akpọ ya akpaala okwu Igbo. We will take time and carefully read to make meaning of the story, and I'll try as much as possible to explain some of the Igbo words. Right? I am your host, Dr. Neqi, and I'm here with you in CulureTude with Dr. Neqi. Remember to subscribe to our channel so that you will get up to date information about what we do in this channel. And this is an educational channel that deals with culture, African culture, and with time we will integrate with other cultures. Interestingly, we are coming in with a very beautiful program where we will be looking at similarities in different African languages. I'll be bringing some contributors to this channel, and you may not know we'll be talking about your language here. Okay, so like and share this link so that all the people who have interest of African culture, who want to learn, will come to this channel, because this is where we share wisdom. Okay, ka anyị kọọ na ubi anyị bịara n'ụbọchị taa, ka anyị gbapụ ya ọsọ ga gụọ akwụkwọ Mazi Tagbo Nzeako nke ọ kpọrọ Erimma. Anyị na-agụ na isi nke atọ. Mgbe osinyi hapụrụ wee laa, mgbe osinyi hapụrụ ha wee laa, Izugbe akụkpọ nna Jiọfọ wee gwa ya na ọ bụrụ na eguzoro ọtọ wee gwujie ji, anọdụ ala wee chọwa ọdụdụ ya, n'ihi ya na ya chọrọ ka ha kwuo ihe banyere ịlụ di Erimma, ka ọ ghara iwetara ha ihe ise okwu ọzọ. Nna Jiọfọ kwachaa akpịrị ya kelee ya nke ọma, wee gwa ya na o kwuru ihe dị mma, n'ihi na mmadụ adịghị ahụ ihe ji were sụọ mbazụ n'ala efu. N'ihi na mmadụ adịghị ahụ ihu ji wee sụọ mbazụ n'ala efu. Nna Jiọfọ gwa ya na ọ hụla otu Erimma bụ otu nwa nwanyị ha mụtara siri eto wee jiri mma kpaa mụ. O kwuo na ọtụtụ abalị ụra adịghị atụ ya mgbe ya na-eche oke echiche banyere Erimma. Ihe wetara echiche ndị a bụ na ya na-atụle n'obi ya ma nwata ahụ ọ bụkwa nwa ọma. Remember, Erimma is a beautiful girl, their daughter, the only child they have, and she is a girl. And she's so beautiful. So the father, Najofo, is trying to say that he usually has sleepless night when he thinks about his daughter and her beauty. And the wife told him that they needed to sit down and talk about their daughter's marriage so that it doesn't bring them issue any longer. Remember, they quarreled bitterly. In fact, Najofo beat the wife because of this issue. So they are trying to resolve it, and they are concerned about their daughter's beauty. Let's go ahead. Ma ọ dị otu ihe ya chọrọ ka ya hụ na o meghị na ndụ ya. Ihe ahụ bụ ịhụ na ndị okorobịa emebighị Erimma. Ọ gwa ya na ya tinyere anya n'ime mmiri wee hụ na ndị okorobịa adịghị ekwe ka ada ya ahụ zuo ike. Mgbe ọ na-aga n'ọhịa nkụ, ha na-esota ya. Mgbe ọ na-echu mmiri, ha ejikere soro ya chuwe mmiri.
Ọ dịghị mgbe ọbụla ha na-ekwe ka nwata ahụ tụọ ume ndụ. O kwuo na ọ bụ ya mere ya jiri jụ kpaa aka na ntị na anya ya agaghị ahụ ntị ya. Nna Jiọfọ gwa Izugbeakụ ka o were ire gụọ eze ya ọnụ, naanị ma ọ chọrọ ka ha kwụọ aka wee tiere ọkụkọ akị. Izugbeakụ bulie ihu ya elu wee butuo ya ọzọ, maa ọsọ ma fee n'isi kpakakpaka. O wee gwa nna Jiọfọ na ya hụrụ ihe ahụ ọ na-ekwu, kama na otu ihe bụ uche ya. Ihe ahụ bụ uche ya bụ na ha agaghị ejiri n'aka ọkụ na ha agaghị ejiri n'ọkọ na-akọ ha wee kọfuo ahụ ha, na ha agaghị eji n'ọkọ na-akọ ha were kọfuo ahụ ha. Ọ bụ ihe chọrọ oke echiche, ọ bụghịkwa ihe mmadụ ga-eji ọkụ wee mee, ka ha ghara ime ihe ha ga-eri arịrị n'ihu. So both of them are really concerned about their daughter's beauty and how the young boys in the community has been disturbing Erimma, and they feel that they do not want to be in a haste so that they do not push her into a family or into a hand that will not take good care of her. Let us go ahead. Nna Jiọfọ gwa Izugbeakụ na ọ matara nke ọma na ha mụtara naanị otu nwa nke bụ nwanyị. Ọ bụ n'aka nwa ahụ ka uche ha niile na ịga n'ihu ha na iri ihe na eriri ihe n'oge ha ghọrọ agadi ha dị. Ọ bụrụ na ha ehie aka n'anya wee chọta oge ọma ga-echeta ha, ụbọchị ga-adịrị ha mma n'ihu. Ma ọ bụrụ na ha hapụrụ ndị amakekwu jupụtara n'obodo ha ka ha mebie ada ha, ọ gaghị ịghọ ha ahịa. O kwuo na otu ihe ya agaghị anọ ndụ wee hụ bụ na Erimma tụrụ ime wee mụọ n'ụlọ ha, nke bụ ihe alụ n'obodo ha niile. So they are saying that they do not want Erimma to get pregnant while still living with them. And they are saying that all their trust for their old age are placed in Erimma's hands. Hence, they want her to get married to a good in-law who would remember them and take care of them in their old age. In Igbo culture, when parents give birth to children, they train them very well. And their hope is that at their old age, those children will look after them. So they wish that their daughters get married to a good in-law that would help to take care of them. You're welcome to this channel. If you're just joining us, this is the reading of a book written by Mazi, J.U.T Nzeako, and the book is titled Erimma. This book is written in Igbo language, and yours sincerely, Dr. Neqi, is reading this Igbo language and making meaning out of this beautiful story for you. Okay, so let us go ahead. Izugbeakụ kwee n'isi, gwa ya na ihe ahụ niile o kwuru bụ ihe kwesịrị ekwesị, n'ihi na eziokwu adịghị agbagọ agbagọ, kama na ihe bụ uche ya bụ ka ha chee oke echiche banyere okwu ahụ, n'ihi na onye nwere otu anya adịghị atụ oge aja. Ugbu a, achọrọ m ka anyị lezie anya n'ije Ikenna bịara n'ụlọ a wee kwuo na ya chọrọ ịlụrụ ada anyị. Ọ gwa ya na ndị nwoke na-ele anya n'elu. Ọ gwa ya na ndị nwoke na-ele anya n'elu n'elu, ma ndị nwanyị na-etucha ihe
dị omimi. Ọ gwa ya na ntị ya ejula na ịnụrụ akụkọ gbasara Ikenna. Ọ bụ ya mere ya jiri kpaa aka na ntị kwuo na ada ya agaghị ebiri n'ụlọ Ikenna. Ikenna abụghị onye ga-eleta nwunye ya anya nke ọma. Ikenna ga-alụrụ nwunye ọzọ, ọ gaghị alụrụ Erimma. So they have this young man who had approached them for their daughter's hands in marriage called Ikenna. And the wife is saying that as a woman that she has looked into the matter and see that Ikenna is not a good man for their daughter, that she has had a lot of things concerning the young man Ikenna, that he should go and marry another person, not their daughter. Nke ọzọ, Ọzọekwe bụ onye na-abịa kwa ụbọchị n'ụlọ ha, abụghị onye ahịa. O letaghị nne ya anya nke ọma. Nwaanyị mụrụ ọmụmụ wee nwụọ n'oke agụụ. Olee otu ị chere na ọ ga-eleta Erimma anya nke ọma ma ọ bụ cheta na ya nwere ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị? Erimma jiri mma kpaa mụ. Ndị nwoke a adịghị ejiri anya ahụ ihe dị mma. Ọ bụ ya mere ha jiri abịa kwa ụtụtụ na ehihie na-enye ha nsogbu. Ọ bụghị olu ejiri biri ego ka eji akwụ ya. Mmadụ ji anya mata ọka chara acha, ị ga-atụpuo ya bụ naanị ụsa. There's another man called Ozekwe who had also come to their family to marry Erimma, and the mother is saying that no, Ozekwe is not a good breed because Ozekwe did not look after his mother, and the mother died while she was hungry. She died with hunger. And she's saying that he cannot take care of their daughter, not even remember that he has in-laws. So no, no, no for Ozekwe. And she is saying because the daughter is beautiful, all of them are coming to ask for her hands in marriage. Let us go ahead. Nna Jiofọ gwa ya na ya anụchala ihe niile o kwuru, kama anya na-egbu ha ukere ka ha hụ na ọlụ ha anaghị n'iyi. O kwuo na ọ dị mma ka ha kpọọ Erimma dụọ ya ọdụ ka o lezie anya ya nke ọma, ka ọ ghara ịdanye n'aka ndị nwoke na-enweghị isi na ọdụ. Ha abụọ kwekọrịta. Nna Jiofọ wee kpọọ Erimma. Mgbe ọ bịara, ọ gwa ya na o jiri anya ya abụọ hụ ihe mere n'ụbọchị ahụ, nke ọ bụ ihe gbasara ya wetara. Ọ gwa ya na ugbu a ha emeziela okwu ọbụla dịịrị ha, kama na ihe ha chọrọ ime bụ ka ha chinye ya akpa uche. Ọ gwa ya na ọ matara nke ọma na ọ bụ ya bụ naanị mkpụrụ anya ji osu ụgwọ. N'ihi ya na ha agaghị achọ ka ọ laa n'iyi, ma ọ bụ ka ọ ghara ịbara ha na onwe ya uru nke ọma. Ọ gwa ya na ọ bụ naanị anụ nwere ndidi na-aṅụ mmiri ọma. Nke ọzọ, ọ bụ ndidi ka ebi nta jiri amụ nwa ogwu jupụtara n'ahụ. Ọ bụ ndidi ka ebi nta jiri amụ nwa ogwu jupụtara n'ahụ. Ilu nke a dị omimi. This is a deep proverb. Eddie is African civet. It has thorns on its body. So the proverb is saying that it is patient that the African civet give birth to a child that has thorns on its skin, right? So they are advising their daughter Erimma to be wise and
be calm and make sure that she continues to be a good girl. Okay. Ọ bụ ezie na o tụpụtara agbọghọ ara dị ya n'obi, ndị nwoke na-achụgharị ya n'ezi na ụzọ, na-enye ya oke nsogbu, ma ọ dị mma ka o jiri akọ na uche na-esota ha. N'ihi na ndị nwoke na-aghọrọ ndị nwanyị oke ọnwụnwa. Mgbe ụfọdụ ha were ihe ha chọrọ, ha agbalaga, wee hapụ nwanyị ka ọ tawa oke ahụhụ o tinyere ya n'ime ya naanị ya. So they are advising her not to allow these young men deceive her, because they are after deceiving her and they will let her suffer whatever comes out of it. Ka anyị gaa n'ihu. Ọ gwa ya na otu ihe ha chọrọ ịhụ na ọ na-eme bụ na ọ dịghị ege ntị n'olu ndị nwoke na-atọ ụtọ ka mmanụ aṅụ. N'ihi na okwu ha niile bụ okwu iduhie, ịghọgbute na itinye mmadụ n'ime ihe ọjọọ, nke ga-edunye onye ahụ n'ịta oke ahụhụ. You're welcome to my channel. I see you, and I'm reading from the book called Erimma, written by Mazi, J.U.T Nzeako. This book was written in 1973. Okwu Akpala Igbo, and I'm reading to make meaning out of this. Is a very interesting read. Continue listening. Let's go ahead. Mgbe o kwuchara nke a, izugbe akụ bulite nke ya wee gwa Erimma ka o dọta ntị n'ala wee nụrụ ihe ha na-agwa ya nke ga-abara ya uru. Ọ gwa ya na ha adịghị abara ya mba, kama na ọ bụ okwu ndụ nke nne na nna hụrụ ada ha n'anya na-agwa ya, ka ha na-atụpụtara ya ka o were ya mee ihe. Ọ gwa ya na ọtụtụ mgbe ọ na-eji ntị ya anụ ihe banyere ndị tụrụ ime n'ụlọ nne ha na nna ha, ma ha enweghị di. Ọtụtụ mgbe ndị tụrụ ha ime na-agọ agụgọ wee hapụ ha ka naanị ha taa ahụhụ dịrị ha. Ihe dị otu a bụ ihe ọjọọ nke ha chọrọ ka ọ ghara ime ya. So they're advising her not to allow the young men to deceive her so that she doesn't get pregnant, because in most cases, some of those young men deny those pregnancies and the girl will suffer just by herself, and they do not wish that on their only daughter. Ka anyị gaa n'ihu. Ma ọ ga-ehi aka ya abụọ n'anya n'ezi n'ụlọ, otu ndị ahụ niile na-enweghị aka ọlụ wee na-achọ onye ha ga-etinye n'ọkụ ebighị ebi, siri esota mmadụ ka nkịta na-eso nwata rijuru afọ n'azụ. Ọ gwa ya sị, mgbe ọbụla mmadụ na-enye gị oke nsogbu, tie oke mkpu, gwa ya gawara onwe ya. Ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịlụ gị, ya ga-ahụ nne gị na nna gị. Ma ọ na-ekwu n'elu ma ọ na-ekwu n'ala, hapụ ya pụọ. Nna ji ọfọ gwa ya sị na ọ matara nke ọma na ọ bụghị okwu ọbụla nwoke na-agwa ya na-esite n'ime obi ya pụta. Mgbe ụfọdụ, onye ahụ na-eche otu ihe ma were ọnụ ya na-ekwu ihe ọzọ. Izugbe akụ gwa ya sị, nke ọzọ,
ị ga-ehi aka n'anya otu ị siri emeta ndị enyi nwanyị, n'ihi na ndị nwoke nwere ike ghọgbuo gị site n'aka ndị enyi gị. Gị mata nke ọma na ajọ enyi na-ewetara mmadụ ajọ omume na ajọ aha. Nke ọzọ, nwoke nwere ike ịrịọ otu agbọghọ nye ya ego ka ọ kpọgara gị ya. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hie aka n'anya n'ihe ọbụla ị na-eme na ndị enyi nwanyị gị metara, ka ị mata ma ha bụ ndị ga-abara gị oke uru ma ha bụ ndị ga-eduhie gị. Ị nụrụ ihe anyị gwara gị? Erimma ha, anụla m. Thank you for joining me. Thank you. I see you. Thank you for joining me. And we have finished chapter 3. So in chapter 3, Izugbaka and Nnajiofor called their only daughter to advise her, and they have told her about how obviously most young men are out there to deceive the young girls, and they added that she should also be wise in choosing her female friends, because some of them could be used by these young men to deceive her into luring her to their place. Okay, so remember to subscribe, share, and like, and invite your friends. We will do this reading every week, Sundays preferably, until we finish the book. It's about 10 chapters, and we're taking two each reading. Now we are going to take chapter 4. Drop in the comment section any question or comment you have, and if you're enjoying the read. Thank you. Okay. Chapter 4. Isi nke anọ. Izugbakụ ehiela aka n'anya ịzụpụta Erimma nke ọma, ka ọ ga-abụ na ọ lụọ di, ka ọ na-eme ihe niile ya na-eme. O wee chọọ ka ọ kụziere ya otu ndị obodo ahụ siri esi ihe dị iche iche. Erimma amụtala otu esi esi ofe onugbu, ọgbọnọ, egusi, ọkwụrụ na ofe nsara. Ọ mụtakwala otu ha siri esi nri ọka, ma ọ fọdụrụ ụzọ ihe ole na ole Izugbakụ chọrọ ka ọ mata nke ọma. Otu n'ime ha bụ otu ndị obodo siri agba ncha. You onye Igbo nọ ebe a, ịma ka esi esi nri ọka, ịma ka esi esi ofe egusi, ofe ọgbọnọ, ofe onugbu, ịmakwanụ ka esi agba ncha. Oke, ka anyị gaa n'ihu. Na otu ọnụ ụtụtụ, Izugbakụ gwa ya na ha ga-aga n'ubi akpụ ha. Ha abụọ chịkọrọ abọ ha were mma tinye n'ime ha, were ajụ ha tụkwasị n'isi. Tụkwasị abọ n'isi ha wee gaa. Ubi akpụ ha kọrọ n'afọ gara aga dị akịrị ụkwụ abụọ ma ọ bụ karịa. Ha were site n'ụzọ ọfịọkụ gaa n'akụkụ mmiri ọzọ wata, wee rute n'agụ aha ya bụ onye mara ka ọ dị ya. Aha agụ ha bụ onye mara ka ọ dị ya. Nke ahụ bụ agụ dị n'etiti obodo ha na obodo ọzọ. Mgbe ha rutere n'ebe ahụ, ha gara n'ọhịa wee ruo n'ubi ha. Excuse me. Ha abụọ ha butuo abụ ha
dota n'ala wee malite ibupụta ukwu akpụ ha. Akpụ ndị ahụ niile ruru eru nke ukwuu. N'ihi ya, ha nwere ike ibula ukwu anọ naanị. Oh my goodness, the land was very, very fertile and gave them a good harvest. So it was only four cassava roots that they were able to use to fill their basket. So this chapter is talking about Nzeako training her daughter Erimma on how to be a good woman. She has taught her how to cook various types of foods, and now both of them went to the farm to harvest cassava. And they are saying that the farm is in between their own town and another town. When they got there, they brought down their baskets. They actually had a basket on their head. And when they got there, they brought it down and started harvesting their cassava. And Mazi Nzeako said there was only 4 roots that they uprooted, and their baskets were full. That's a good harvest, right? Yes. Okay. Ha were chiri ha wunye n'ime abọ ha, ma chirikwa osisi akpụ ahụ tụkwasị n'elu abọ ha, wee kee ha eriri nke ọma. Ha wee buru abụ akpụ ha. Ha wee buru abọ akpụ ha laa. Mgbe ha rutere n'ụlọ ha, ha ga sie ofe ha n'ọkụ, ma sie mmiri ọkụ wee mee garị. Mgbe ahụ, erimeri adaala ha niile, ma nna ji ọfọ wee rie. Nzeako gwa Erimma ka ọ gaa chịkọta nkụ ka ha were sie akpụ ha. Erimma mee dịka ọ gwara ya. Nzeako gbujie akpụ ahụ niile mkpirisi mkpirisi, wee kuru mmiri sachaa ha, wee wunye ha n'ime ite ukwu ha jiri esi ihe oriri, ma dọkwasị ya n'ekwu ọkụ wee menwuo ọkụ. Erimma na-ele n'anya nke ọma etu esiri eme ihe ọbụla a na-eme. Mgbe ọbụla ọ chọrọ ịga lee ma akpụ ahụ o gheela, ọ na-agwa Erimma ka ọ bịa ya nso wee hụ. O ruo mgbe ọ hụrụ na akpụ ahụ egheela, ọ gwa Erimma ka ọ fọda ite ahụ n'ala, wee wụpụta mmiri dị ya n'ime n'ime. Mgbe o mechara nke a, ọ kpasaa akpụ ahụ n'ala ụlọ ka ha fụọ ọkụ. Nzeako gaa chịkọta iko azụ gbamgbam ọ kpọpụrụ akpọpụ, nke ọ na-eji ekpe akpụ wụsa, wee gaa buru oche nwanyị nọdụrụ okwu ya nọdụ ala. The kitchen seat. The Igbo people call it nwanyị nọdụrụ okwu. The small seat that women used to sit in the kitchen. It is called in Igbo language nwanyị nọdụrụ okwu. Mgbe ahụ, ọlụ amalitela. Erimma na-ele ya otu esiri ekpa akpụ ahụ, wee mụta, soro ya wee na-ekpe ha. Nke ọbụla o wetara, o were mma fụchapụ mgbịrịgba ya tupu ọ malite ikpe ya. Akpụ ha na-ekpepụta wee na-aga warara warara. Obi dị Erimma ụtọ na ọ matala otu esiri ekpa akpụ. Mgbe ha kpechara ha niile, Nzeako wunye ha n'ime nkata ukwu ha, wee jiri akwụkwọ ogede machie ya ọnụ, wee jiri eriri kechie ya nke ọma. O rue n'oge ndị na-akụ mmanya abalị jiri aga n'iyi, ha buru nkata akpụ ahụ
ma were ite ha ga-eji kute mmiri gaa na mmiri ọzọ wata, wee dọnya nkata akpụ ha ma kuru mmiri ha lọta. So when they went home, they cooked and ate with their father, Najiofo, and they cooked the cassava they harvested, and Nzeako taught Erimma how to make cassava flakes. When they finished, they put it in a big basket, and in the evening, during the time that the palm wine tappers go to check their palm wine, they took the basket to the river. Specifically, that's how they do it in their own community. In the evening, they will go and soak the cassava in the river. When they did, they fetched water and were on their way home. N'ọnụ ụtụtụ echi ya, ha were ite ha ga-eji kute mmiri gaa n'iyi ka ha bulata akpụ ha. Mgbe ha rutere n'ebe ahụ, ha hụrụ ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ na-asa akpụ nke ha dọnyere n'ime mmiri ahụ. Ha niile kelerịta ibe ha. Nzeako wee gaa bupụta nkata akpụ nke ha n'ebe ọ dọnyere ya n'oge abalị. O wee sachaa ya nke ọma. I will try. Let me even see if I can get this trend, if I can get it, how they put the basket in the water, and each person, they will know their own basket. A lot of people will have the baskets in there, and they will come in the morning to wash their cassava. I will try and see if I can get it and put it out here for everybody to see how those cassava flakes are being processed. I'm not sure. Let me see if I can get that done. Okay, maybe I'm going to do that later. I cannot see how to get that done now without ending this because I did not have it already there. I'm going to search and see if I can find it and put it out there. Thank you. Okay, so where are we? Okay. Erimma na-ele ya zi ka atụrụ. Mgbe o mechara nke a, ha chinye mmadụ ole na ole akpụ bụ ndị enyi ha ndị bịara ikuru mmiri. Tupu ha kuru mmiri, Erimma buru nkata akpụ ahụ, ma nne ya butere ite mmiri. Ha na ndị ọzọ wee kọrọ akụkọ. Something very significant happened here. When they finished washing their cassava, they gave some people who came to fetch water, some of their family friends who came to fetch water. They shared their cassava with them. This is a very communal way of living. Mgbe ha rutere n'ụlọ ha, Nzeako butuo ite mmiri ya dọta, wee nara Erimma nkata akpụ ahụ, chịpụta nke ha ga-ata. Ọ matara nke ọma na akpụ dị mmiri bụ ụwa oriọm ọkụkọ. Ọ matara nke ọma na akpụ dị mmiri bụ nwa uriom ọkụkọ nke eji adọta nne ya n'ebe nna Jiofọ dị. This is really interesting. So she's saying that fresh cassava with water is what they used to attract the husband. So she brought out a little from the basket to entice the man. That's interesting. Nzeako ga butuo atụkpe ukwu ha, wee wunye akpụ ahụ niile, ma kpasaa ya nke ọma, wee buru ya gaa dote n'elu akpata.
I think I'm just going to do a process of this. This is interesting because he talked about how they went, harvested the cassava, cooked it, processed it, took it to the stream, soaked it there, washed it the next morning, brought it back, and now spread it on the apata. What's apata in English? I'm gonna find it out. I'll put it in the tray kind of um basket, but it's tray, and put it on top of the house. Let me make a note of this. The process of making cassava flakes. Cassava flakes. Thank you, Mazi Nzeako. You just brought this out in this reading. Because a lot of people may be eating abacha, they may be eating cassava flakes, but they do not know the process. And this is what we're finding out in this book. I happen to know the process, so that's why I'm excited reading it. Najofo. I think that's not what I am. Dọta n'elu ụlọ ha. Dọta n'elu akpata ha n'ebe anya mmadụ niile ga-erute n'ịchụ ọkụkọ ọbụla ga-achọ ka ọ wụnyere ha aja n'ime garị. Nna Jiọfọ gaa kwatuo isi akụ bekee abụọ, gbuwaa ha, wee ghụpụta ihe dị ya n'ime, wee berie ha, wụnye n'ime ọkụ. Izugbo akụ wụnye akpụ mmiri ahụ n'ime ọkụ. Okay, let me take it again. Nna Jiọfọ gaa kwatuo isi akụ bekee abụọ, gbuwaa ha, wee ghụpụta ihe dị ha n'ime, wee berie ha, wụnye n'ime ọkụ. Izugbo akụ wụnye akpụ mmiri ahụ n'ime ọkụ ahụ, wee tanye mmiri n'ime ya. Ọkụ is something like plate that's made with wood. So he's saying that Izugbo akụ, Nna Jiọfọ, the man of the house, went and harvested coconut, 2 heads of coconut, opened it and brought out the flesh, put it in that oko. Oko is plate. And Erimma now added, not Erimma, Izugbo akụ now added the cassava inside it and added water. I'm going to put all those process out for us to appreciate how this is being done. Ha niile buru oche gaa ọkụ ahụ gburugburu. Mgbe ahụ erimeri ehihie adaala, anwụ niile kere n'ụbọchị ahụ wee kpọọ akpụ ahụ nkụ. The cassava is now dry. N'oge abalị ya, Izugbo akụ buru akpụ ahụ dọta ya n'elu uko ụlọ ha. Ha sie nri abalị, rie, wee gaa hie ụra abalị. N'echi ya bụ ụbọchị ukwu n'obodo ha niile. Ọ bụ ụbọchị Nkwọ ukwu nke ndị obodo ahụ họpụtara ka ọ bụrụ mgbe ha jiri ezuru ike ọlụ ha niile n'izu. N'ihi ya, ndị obodo ahụ na-esi ihe oriri dị ha mma, bute ite mmanya ole na ole, wee kpọkọta ndị enyi ha, gwa ha bịa izu ike n'ụlọ ha. So when they finished eating their cassava, they made their dinner, ate, and went to bed. And the next day was a big market day. I want to let you know that the Igbos count days by their market days, and there are 4 market days in Igbo culture. Eke, Ori, Afọ, Nkwo. Eke, Ori, Afọ, Nkwo. Eke, Ori, Afọ, Nkwo. Those 4 market days make 1 week, which is called Izu in Igbo culture. So in this particular village, the Nkwo market day is a big day for them. It's called Nkwo Ukwu. And on that day, they don't go to the farm. They rest on that day. And what each family does is they cook food and call their friends to come and celebrate with them. Okay, ka anyị gaa n'ihu. N'ọnụ ụtụtụ ya, Izugbo akụ jikere ịgba akwụ ncha ahụ. O were ngụ ọ kpọrọ aghịrịgha akwụ
ọkụ wee nweta, nke o dotara ijiri wee gbaa ngụ. O wee gaa bute ite ekpuru ochie n'ebe ọ wụnyere ya. Ọ gakwara bute ite mmanụ ọ sụrụ dote na ijiri gbaa ngụ ahụ, wee gwa Erimma ka ọ gaa sie ya na ekwu ọkụ. Ma ọ gwara ya mee ka ọ ghara ịgba gorogoro nke mmiri. Emesịa, ọ wụnye mmiri n'ime ọkụ, wee wụnye ngụ ahụ, gbagharịa ya. Ọ wụnye mmiri n'ime ọkụ. Remember ọkụ, that's wooden pot. Now is ọkụ ọkụ. Ọkụ is fire, ọkụ, right? O wee gaa bute ite ekpuru ochie. Okay, ọ gwara ya bute ite mmanụ ahụ. Okay, I've read this one. Emesịa, ọ wụnye mmiri n'ime ọkụ, wee wụnye ngụ ahụ, gbagharịa ha niile. Ọ ga-weta akpa ọ ga-eji zaa ngụ ahụ, dota wee ghọta ose nwa ụtọrọ wụnye n'ime ọkwa ukwu ha, ma o tinyeghị nnu n'ime ya. O wee sụọ ose ahụ nke ọma, were ọnụmọnụ ọkwụrụ ma ọ bụ ọkwụrụ mepụtara ọhụụ tinye n'ọkwa ahụ, wee sụọ ha niile nke ọma. Mgbe o mechara nke a, ọ gwa Erimma ka o jiri nwayọọ wee zanyere ya mmanụ ahụ n'ime ọkwa ahụ. Erimma mee dịka ọ gwara ya, wee ruo mgbe ọ gwara ya na o zuela. Izugbo akụ were kụọ osisi wooden spoon na-akpagha ihe niile n'ime ọkwa ahụ, ma gwa ya ọzọ ka ọ zanyere ya ngụ ahụ. O wee gaa bute ngụ ahụ wee zanyere ya. Mgbe ọ na-akpagha kwa ha, ọ gwa ya ọzọ ka ọ gaa wetara ya ogirisi ma ọ bụ ogiri ụgba, nke ga-eme ka ihe ahụ ọ na-esi wee kpoo one. O wetara ya, gbaghepụ akwụkwọ ya, wee tinye ogiri ahụ n'ime ọkwa ahụ. Izugbo akụ wee na-agba ngụ ahụ ruo mgbe ọ dị mma nke ọma, ọ hapụ ya. Erimma jụọ ya olee ihe mere na ọ chọghị ijiri mmanụ gbara gorogoro dịka mmiri wee gbaa ngụ ahụ. Ọ zaa ya na mmanụ gbara gorogoro na-eme ka ngụ ahụ gbabụọ, ma ọ bụ ghara ịdị mma nke ọnụ ga-anara nke ọma. Erimma kwee n'isi, n'ihi na ọ mụtala otu esi agba ncha. Ihu ya bụrụ naanị ọchị. Erimma is so excited that she has learned how to cook this particular kind of food, ịgba ncha, the cassava flakes. It's a particular way of cooking abacha. I believe people from Oji River, they do the abacha like this. Oji River in Enugu State, they do ncha. And if you're from any Igbo area and you do ncha, please put it in the comment section. Let us share with you. Okay. Izugbo akụ gaa bute akpụ ahụ, wee chịpụta ha wụnye n'ime ọkụ mmiri dị n'ime ya. Mgbe ha dere ede nke ọma, ọ gụpụta ha wụnye n'ime nkata ka mmiri dị na ya gụchapụ. Emesịa, o buru akpụ ahụ wụnye n'ime ọkụ ngụ ahụ, tinye ya nnu, wee gwọkọta ha niile nke ọma. O wee gaa wepụta nkụ azụ ọ zụtara n'ahịa n'ụbọchị Afọ, wee nyarie ya,
wunye ha niile n'ime nkata ọzọ. Remember, it's on Nkwo Day, and she had already bought fish from the Afọ market. Eke Ore Afọ Nkwo, Eke Ore Afọ Nkwo. So Afọ was the previous day. Afọ was the previous market day. She had already bought the fish and she put it in ngega. Do you know what is ngega? Ngega. Let me write it here. Ngega. Ng e ng e g a ngega. Ngega is a metal basket where they put meat and fish and hang it above the fire. Ha wee kupụta nke ha, were azụ nke ga-erute ha. Nna Jọfọ soro ha wee taa, tarakwa iko mmanya ole na ole dịka ha chọrọ wee ṅụọ, ma hapụrụ ndị ha kpọrọ akpọ ka ha rie ndị fọdụrụ, ma hapụ ndị ha kpọrọ akpọ ka ha rie ndị fọdụrụ ma ṅụọ mmanya fọdụrụ. Mgbe ha bịara n'ụlọ ha, so they took their own part and reserved the ones that their guests will eat when they come. Erimma wee gbaa n'aka. Do you know how to do it? Erimma wee gbaa n'aka, gwa nne ya na ha aghaghị ịgba abacha ncha ahụ mgbe ọbụla, ka ya wee mụtacha nke ọma etu esi agba ya. Ma ihe o nwere n'obi ya bụ na ihe oriri ahụ dị ụtọ nke ukwuu. Erimma asked the mother that they need to repeat the Igbancha so that she will learn how to do it. However, what she meant was to eat more of the food because the food is interesting. Oh my goodness, we have read 2 chapters, chapters 3 and 4. I would have loved us to continue that. We have to call it an evening and continue the next time. We'll take 2 more chapters. Remember, there are only 10 chapters, and we will soon finish this. I have so many more interesting books to read with you. Igbo books, very good, lovely, awesome stories written by renowned authors. And I'm inviting you in your own language. Bring up a book and read it. Let us all interact in our different languages. Let us learn from one another. Let us see our similarities and learn from our differences. It is me, your host, Dr. Neqi, and you are in the channel of CulureTude with Dr. Neqi. At this point, I would say a goodbye. Mbọsị ntanụ ka anyị chụọ n'Owere nchi ka ọ dịnụ. Bye.